turg. Teatavasti juunikuus 3. juunist algas turumanipulatsioon, kestis 26. juunini. Me arvestasime välja, et tarbijad võeti põhjendamatult umbes 12 miljonit eurot. Saatsime ka kirja Konkurentsiametile, et kuidas teil läheb siis selle käsitlemisega. Konkurentsiamet kahtlemata väga tõsiselt uurib kõiki turumanipulatsioone ja kui selline asi tuleb ilmseks, siis kahtlemata amet suhtub täie rangusega sellisesse asjadesse. Ma sain aru, et härra Juhan Parts ka väga tõsiselt suhtub ja ta saatis ka vastava kirja kõige Balti ministritele selle turumanipulatsiooniga, võimaliku manipulatsiooniga. Ma saan aru, et mõte on selles, et edaspidi manipulatsioone lihtsalt, kui see oli ka, siis tuleb seda väga tõsiselt käsitleda ja kas siis karistada ja seda tulevikus enam ei toimu. Täiesti nõus, ega igasugune turumanipulatsioon on lubamata ja sellisesse asjadesse tuleb täie tõsisusega suhtuda, absoluutselt nõus teiega. Ma pean siinkohal mainima, et meie andmetel isegi Liive oli seda välja, tema soovis. Kui teil on selliseid kirjalikke tõendeid, siis kui on suulisi tõendeid, siis Konkurentsiamet, uurimisasutus väga ootaks teilt selliseid tõendeid. Kui te saate meile toimikusse sellise tõendi lisada, see on meile väga suure väärtusega, ootame teilt väga sellist tõendit. Jah, me vaatame, kas me selle tõendi esitame teile või ei esitame. Tahtsin veel küsida seda, et kuidas üldse see turu avamine, kas Konkurentsiamet pidas õigeks üldse seda turu avamist? Me leiame, et see oli ennatatud, kus me turu avamise edasi 2018 normaalne, võrgud olid välja ehitamata ja ikkagi praegult Eesti Energia osa turul on 90%, tõsime läbi vahendajate oli 20% veel juurde maha läinud, aga see osa on päris kõrge. Turu avamine oli kõigepealt poliitiline otsus ja see tuleneb väga suuresti Eesti liitumisläbirääkimistest Euroopa Liiduga liitumisel. Meil oli antud üleminekuperiood aastani 2013, kui tehnilise külje pealt võtta kahtlemata oleks turu avamine olnud parem sellisel hetkel, kui oleks valmis olnud juba Eesti-Soome teine ühendus, aga õnneks Eesti-Soome teine ühendus on valmis juba järgmise aasta alguses ja siis me küll võime väita, et me oleme Soomega täielikult integreerinud. Aga üks oluline teema on ikkagi, et Euroopa Liidu energiadirektiiv nõuab ka, et konkurentsidirektiiv nõuab seda, et turu ühe tootja osa ei saa ületada 40%, praegult on see ikkagi praktiliselt 90%, sest me ei saa praegult ikkagi arvestada neid vahendajaid, kes müüvad tema elektri edasi. See olukord nii hull ilmselt ei ole, sellepärast et me peame ikkagi vaatlema kompleksselt regionaalset turgu ja kui me vaatame regionaalset turgu, siis me oleme ikkagi ühel turul koos teiste Balti riikide ja koos Soomega. Ja see olukord muutub kardinaalselt seoses Estlink 2 avamisega. Seda küll jah, aga ikkagi me eeldame seda, et ikkagi elektrivajadus suureneb kordades praegu jätkuvalt, et ümber Eesti isegi Venemaa suureneb elektrivajadus selles mõttes, et vaevalt see olukord paremaks läheb. Elektrivajaduse suurenemine on viimastel aastatel suhteliselt stabiilne olnud, elektritarbimise kasv ei ole olnud nõnda kõrge, nagu ta oli 10 aastat tagasi, et meil elektritarbimine Eestis on suhteliselt stabiilne olnud. Ja Eestis pigem see siseturg kahaneb, aga ma räägin välisturust, selles mõttes, et kui meil on välja ehitatud head võrgud, head ühendused teiste riikidega, see ei tähenda, et meil elektri odavamaks läheks, kuna me saame läbi võrkuda, siis seda elektrit rohkem ära müüa. Jah, see on üldine Euroopa poliitika, on integreeruda rohkem teiste riikide, teiste turgudega, oleme Euroopa Liidu liikmesriik ja ega meil on isolatsioonis tõesti tulevikus raske elada, et kogu meie poliitika on ikkagi suunatud rohkem integratsioonile ja pikas perspektiivis kahtlemata integreeritud turg annab tarbijale parima tulemuse. Kuidas Konkurentsiamet saab üldse tarbijat kaitsta siis selles mõttes, et kui vaatame näiteks Ameerikat, kus elektrihinnad hoitakse madalal ja tarbijal oleks tõesti see odav ja siis majandus saaks areneda, siis meil nagu ei saa üldse kaitstagi seda. Konkurentsiamet saab tegutseda täpselt nii, nagu talle on seadusega antud õigused, seadusega pandud kohustused. Meie õigussüsteem on natukene erinev Ameerika Ühendriikide omast ja meil amet võtab ette seaduse põhimääruse ja vaatab väga täpselt, millised volitused, õigused, kohustused on meile pandud. Kahjuks olete te majandusministeeriumi all ja see ka raskendab muidugi teie
sõltumatust? Ei, ma ei ütleks selle koha pealt, ega vahet ei ole, millise ministeeriumi all me oleme need. Suurim turuosaline Eesti Energia on hoopis teise ministeeriumi all, Rahandusministeeriumi all, ülejäänud ettevõtted on Eestis valdavalt energeetikas eraettevõtted, ei ole kunagi näinud mingisugust survet küll majandusministeeriumi poolt, et Konkurentsiamet on täiesti sõltumatu oma otsustes. Lätis näiteks Konkurentsiamet viidi parlamendi alla ja on teada, et see paranes kohe nende see, kuidas öelda, iseseisus või? No selle kohta te peate kindlasti andma täpsemaid fakte, kuidas seal iseseisus ja mis suhtes seal parem on. Me küsime otse neid lätlaste käest. Küsige otse lätlaste käest. Aitäh. We have to remember for whom we are actually making these energy policies. They are the consumers. Nüüd selle Euroopa Liidu kohtus on ka siis Eesti asi, et ei ole see direktiiv üle võetud 2009/72, et oskate kommenteerida, et kui kaugel see asi on? No Euroopa kohus on selle menetlusse võtnud, et seda on nagu ajakirjandus varem ka väljendatud. Milles on need probleemid siis, mida siis nagu Eesti oli üle võtnud? No seal on rida artikleid, tähendab selles mõttes, et pigem on tegemist selliste, kuidas öelda, erinevate deklaratsioonidega, mida siis direktiivist ei ole täpselt sõna-sõnalt üle võetud. Aga tähendab, ütleme nüüd see, et Eestis on ka nüüd Konkurentsiamet ikkagi allub majandus- ja kommunikatsiooniministri määrustele ja samuti ka ütleme selle tarbijakaitse, selle direktiivi esimeses lisas, nagu ütleme need tarbijakaitselised meetmed, et kas need on kõik üle võetud? Jah, loomulikult, et selle jaoks on meil olemas võlaõigusseadus, ka tarbijakaitse seaduses on osad meetmed, et selle kohta ei ole seal direktiivis või direktiivi ülevõtmisel mingisuguseid puudusi täheldatud. Aga tähendab, kui praegu ütleme nüüd võlaõigusseaduses, siis kas või tsiviil- üldosa seaduses, siis võib ka sellise järeluse teha, et ikkagi ütleme üürile andja ja siis üürnik ei saa ju omal elektripaketti praegu iseseisvalt valida, ikkagi eeldatakse, et peab olema siis ütleme selle üürile andja siis nõusolek, et kas me siin ei diskrimineeri praegu selle ikkagi Eesti siseriiklikult praegu üürnike õigusi? No ma selles mõttes kindlasti ei ole võimeline praegusel hetkel niimoodi eksprompt hakata selle teile selgitama, eks ju, kõikvõimalikke üksikuid seaduse nuansse või sätted, eks ju, aga kindlasti ei ole meil ütleme siis tarbijate õigusi kuidagi pidi piiratud võrreldes sellega, mida siis see kolmas energiapakett siis meie jaoks kohustab. Ja mis puudutab siis üürniku õigust endale elektripaketti valida, siis arusaadavalt tegelikult üürile andja peab ikkagi olema see, kes selleks nõusoleku annab. Aga kas praegu ütleme me siis ikkagi ei piira siis ütleme tarbijate õigusi sellega, et sisuliselt üürnikul jääb siis õigus valida omale vabalt seda elektripaketti, et see jääb ka siis üürile andja suvaks, et juhul kui talle see üürnik ei meeldi, siis valib talle näiteks kõige kallima paketi? Ei, me ei piira sellega mitte mingisuguse õigusi, et kui me toome kas või mingisuguse paralleeli, ma ei tea, kui teie annate oma auto, annate üürile kellelegi, kes tahab sellega sõita ja tema tahab näiteks diiselkütuse asemel võtta sinna bensiini, et tõenäoliselt te ei ole sellega või rahul, et te tahaksite teada, missugust kütust sinna sisse paneb. Kas see ei ole, see teie loogika ei lähe vastuollu praegu selle Euroopa Liidu siis selle direktiivi number 72/2009 aasta oma selle esimese lisa tarbijakaitseliste sätetega? Ei lähe. Ja ka on siis Euroopa Liidu kohtupraktikaga kooskõlas? Ma ei oska öelda, selles mõttes, et me võtame direktiivi üle, me ei lähtu Euroopa Liidu kohtupraktikas oma seadustes. Aitäh teil! I'm from Lilleküla TV and I have two simple questions. First question, how do you think should be guaranteed the independence of competition authority? Either it can be considered normal, the competition authority is subordinate to the minister under whom he has a monopoly, the electricity producer. And second question is, I would like to know how begin to Estonia, Latvia and Lithuania to cope with the
European Commission decision of 21st August of 2013, the network of rules and guidelines for the development of prioritized list for 2014 on guiding recurring network connections to establish general rules. Thank you. Thank you. I think the first question is to the regulator. Yes, it's about the role of the regulator, the organizational structure, responsibilities. So please, if you can help me with this. Yes, the question was about how to ensure the independence of regulator, and probably the most important, how to ensure the independence of decision of regulator. Basically, when we speak about the independence of regulator, first of all, we mention financial independence, personal independence, and decisional independence. However, even if you are quite poor or very poor regulator, which we experience for many, many years, you still can be independent if you have operational independency. And that means if you are really allowed to make those decisions that you are thinking are in line with the law, with aims proposed in the law, and are in line with the needs of the sector long-term development goals. If you are not able to take and to defend those decisions, if you are frightened by politicians that you will be kicked off, as sometimes happen, then there is no real independence, even if you have the best people in your staff or even you have the best ever financing that you can imagine. So I would place on the first point the operational, decisional independence of regulator. All the other decisions about the structure, about the streams, to place more attention to competition development, non-discriminatory rules of sector functioning, or more attention to cost allocation, cost distribution, and pricing different mechanisms. These are secondary ones. But first of all, you have to be very stable in your position that you can take decisions and implement the law. Please, yeah, please. TV. One important question. As we are looking as a market now, Nord Pool spot, we can see two different markets. One is North market, Norway, Finland, Sweden, and South market, Estonia, Latvia. Different, absolutely different market. The South market is as parents, they are all time stability, but South market is as a child, jumping all the time. And we moving was against to the open market with two very important points, because no have enough network and one company producing power. The position was more than 90%. And now we have in that situation, we cannot protect consumers, because the market as will be give the price. And as it was 2 months ago, happened evaluation in market. The price was rising from the 3rd June to the 26th June. 2 or more times,
to the 200 euro megawatt hour, and it was approximately stealing from customers 12 million euro. And then we are a little bit disappointed, and we are a little bit afraid that the same things will be again. And you understand me? Sure. And I want to say that what is the rule? What can we do to protect it? Just a small comment, because people are hungry probably. It's a process. Yeah, I'll answer. What you see in this table, actually, I understand that the gentleman is from Scandinavia. I think that from what I know, the Scandinavian large electricity consumers are the most protected in the world, in Europe. In Europe, that's for sure. That is for sure. These people, if they want, they buy electricity bilaterally, directly, they own their own capacities, they have Mankala legislation, which is a very advanced tax investment legislation in Finland. Yeah, that protects them. If they want, they're on the spot. If they don't want, they're not on the spot. And you see the prices. Yeah, this is not what consumers pay in Germany or in Finland. Absolutely. Yeah. So I hope it answers your question. Mr. Matti Makkar from Lilleküla. I have a question to Estonian Competition Authority Director, Mr. Mark Tots. I want to know your position that you adhere to the minister whose portfolio was a long time in the competition agency. I think that this hierarchy is legitimate. But your position about this? Well, sorry, but I didn't get what you mean, really. That Estonian Competition Authority, this department, was a long time whose portfolio was minister, and it's also other countries. This portfolio is under hierarchy, it's under parliament, but in Estonia it's different way. I want to know your position. Is that legitimate this situation in Estonia or not? Okay, I should say that this differs by country to country. I know that in some of the countries, for instance, the regulatory body is under the parliament, the regulators or member of regulatory body are nominated by the prime minister, president, and there are models like in Estonia where the competition authority or the regulator is under the government, is a governmental institution. So there are many different ways in Europe and in the world as well. So there are the same type of structure like in Estonia and other EU countries as well. And second, I want to know that how should the future of Baltic states competition authorities to cooperate in order to prevent market manipulation? Of course, the competition authorities and regulators in the Baltic states, we are in a very good cooperation, and all the competition authorities, regulators are following the markets. Tomorrow we are going to have a separate meeting with our Baltic colleagues, then we are recent forums where we are discussing all these issues, so I'm quite sure that both regulators and competition authorities are in very, very good cooperation and doing the best in order to avoid market manipulation. And what you said about this in June this year, this electricity price in Estonia rise to 200 euros per megawatt hour. It's normal, because in this time in Finland was a price 36 euros for megawatt per hour. How is this possible? Well, I should say that this is the market price, but concern the market manipulation, of course, this is now subject on the investigation of all competition authorities and regulators in the Baltic, and of course with our
we are in investigation of this situation. Okay, thank you. So, are there more questions? Yes, please. One question. No. One question. No. Yes. It's enough. One question. Please, one question. I can without the microphone explain. The energy market over the world are very interesting as people, isn't it? Especially Estonian market. The power grid, electricity power grid, belong in Estonia to the one company. Now, the last gas, now the new gas law approved moving the gas grid to the same company who are the owner electricity power grid. The leader of this company explains that that's very good. Together we can guarantee the better prices. As the leader got the electricity power grid, the prices, transmission prices, were rising twice. Now the gas grid are moving to the same company. What do you think? It's a good idea. Can we got better prices? Or what your position about it? To the two power grids, gas and electricity to the one company. Good idea or not? Well, it's of course very difficult to get what you're meaning. And I should say that it's very difficult to comment. But I would like to conclude now our session. Ask Tallinn, please. Okay. I would like to thank all the participants, and then I would like to announce that we are going to have the coffee break. Gas grid too, to the same company, and they promised to get the better price. Okay. You believe it? I don't know. I mean, because as they got the power grid, then the transmission prices was rising 2 times. Now they want gas grid, and then the gas prices are rising. Yeah. Again. I don't know. It's difficult for me to say because every circumstance is so different that not knowing exactly what the situation is in Estonia, it's just very difficult for me to comment one way or another. Because we are very small, and there are very simply to do the monopoly. It's very simple. You are a very big country, and there are different producers. But there are and we have small markets. Right, we have small markets in the U.S. too that are still basically monopolies and are regulated as such just because they're maybe very rural areas and there can only be one provider. I mean, you wouldn't build 2 systems and so on, which is why I say it's tough for me to say. I'm sorry, you need to finish this. You need to finish this. You need to finish it, you go outside. Please go outside.